Marta fue distraída con muchos quehaceres. Martha was distracted with many chores. Dice en el texto griego que Marta fue jalada, sacudida por su diaconía, su ministerio. Era diácono. The Greek text says that Martha was pulled, jerked around by her diaconia, her ministry, like a deacon. Los predicadores a menudo reconocen lo que dijo Jesús, que María ha elegido la parte buena, pero después de todo se ponen del lado de Marta contra Jesús. Preachers often acknowledge what Jesus said. Mary has chosen the good part, but then take Martha's side against Jesus after all. Necesitamos más Martas. Necesitamos que gente que se ponga manos a la obra y haga algo. We need more Marthas. We need people to get to work and get something done. Pero debemos notar otros dos aspectos de esta historia. Uno es que María se hace algo. Sí, hace algo esencial. El otro es que nuestro ajetreo al estilo de Marta no siempre logra nada de valor duradero. But let's notice two other aspects of this story. One is that Mary is actually doing something essential. The other is that our Martha-like busyness doesn't always accomplish anything of lasting value. El Evangelio dice que Jesús está en camino con sus discípulos. Se dirige hacia una confrontación con las autoridades religiosas e imperiales en Jerusalén, pero el camino es también una de las primeras descripciones de la vida de nuestra comunidad de fe. Estar en el camino. Gospel says that Jesus is on the way with his disciples. Well, he's headed toward a confrontation with religious and spiritual authorities and imperial authorities in Jerusalem, but the way is also one of the earliest descriptions of the life of our community of faith. Estar en camino con Jesús es comprometerse con la compañía de sus seguidores, ir con él transgrediendo fronteras y derribando jerarquías. To be on the way with Jesus is to be committed to the company of his followers, to go with him and with them, transgressing boundaries and overturning hierarchies. Esta noche en la casa de Marta no es un mero evento social para una celebridad local. Es una fiesta de vanguardia revolucionaria. This evening in Martha's home
is no mere social event for a local celebrity. It's a party for the revolutionary avant-garde. En casa de Marta, el patriarcado ya fue derrocado. In Martha's home, the patriarchy has already been overturned. Marta tiene un hermano. Ustedes conocen a Lázaro. Ya vivo. Pero esta es la casa de Marta. Ningún hombre controla las opciones de Marta o María. Martha has a brother, Lazarus. You know him, he's still alive. But this is her house. No man overturns or controls the choices of Martha or Mary. María elige sentarse a los pies de Jesús, expresión que indica que ella es su discípulo, o igual con los hermanos. Mary chooses to sit at Jesus' feet, an expression which indicates that she is his disciple, just like the guys. Y ningún hombre se atrevió a quejarse sobre ella en la presencia de Jesús. And no man dared to complain about her in the presence of Jesus. Entonces, ¿por qué Marta, que también es discípula de Jesús, volvería a una antigua noción de control social? Dile a mi hermana que vuelva a la piscina donde pertenece. So why would Martha, who's also a disciple of Jesus, revert to an old notion of social control? Tell my sister to get back into the kitchen where she belongs. Marta recibió a Jesús en su casa cuando él se dirigía al peligro, porque ella lo amaba y creía en su mensaje. Martha welcomed Jesus into her house as he was heading into danger because she loved him and believed his message. Y por supuesto, no podemos comer sin preparar la comida, and of course, we can't eat without preparing food. Pero Marta confundió su ministerio de hospitalidad con el fin último, convirtiendo la comida en un producto y a ella misma en trabajadora alienada. But Martha mistook her ministry of hospitality for the ultimate purpose, turning the meal into a product and herself into an alienated worker. Marta se olvidó de su propósito principal, que era seguir a Jesús en el camino, cambiando el mundo. Martha forgot her main purpose, which was to follow Jesus on the way, changing the world. ¿Qué pasaría si Marta
volviera en sí mismo, dejara de lado sus quehaceres por un rato y se sentara con María a los pies de Jesús. What would happen if Martha came to herself, set her chores aside for a while, and sat down with Mary at Jesus' feet? Jesús la recibiría como igual con los demás discípulos. Jesus would welcome her as an equal with the other disciples. Y después que terminaba de enseñar y cuando llegara la hora de comer, yo creo esto, Jesús y los demás discípulos seguirían la dirección de Marta, todos divirtiéndose en la cocina hasta que pusieran la cena en la mesa para comer juntos. ¡Qué alegría! And I really believe this. After Jesus finished teaching and it was time to eat, Jesus and the other disciples would then take Martha's direction, all having fun in the kitchen until they got dinner on the table and could eat together. Now, wouldn't that be great? Nuestra sociedad nos define por nuestro trabajo y cuánto ganamos, dejándonos a pensar que estemos solos en nuestra búsqueda de sentido y vida. Our society tends to define us by our work and what we earn, leaving us to think that we're alone in our search for meaning and life. Los adultos jóvenes, muchos, ya cuestionan con razón el valor del trabajo constante para propósitos inventados, insistiendo en que la vida no se trata de un ajetreo interminable. Many young adults are rightly questioning the value of constant work for invented purposes, insisting that life is not about endless busyness. En la iglesia también podemos olvidar que nuestra fe no es solo una lista de buenos quehaceres. In the church, too, we may forget that our faith is not just a list of good things to do. Nuestra primera responsabilidad es reunirnos con nuestros compañeros y compañeras para sentarnos a los pies de Jesús, para escuchar, aprender, comer juntos, así construyendo una comunidad revolucionaria. Our first responsibility is to gather with our comrades, to sit at the feet of Jesus, to listen, learn, and eat together, building a revolutionary community. Como prometemos en nuestro pacto bautismal, continuar en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y las oraciones, as we promise in
our baptismal covenant, to continue in the apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread and the prayers. Esto nos sostiene a través del trabajo duro y los viajes peligrosos. This is what sustains us through hard work and dangerous journeys. Como seguidores de Jesús, debemos sentarnos juntos y escucharlo en la palabra, en el sacramento y en la comunidad de fe. As followers of Jesus, we need to sit down together and listen to him in word, sacrament, and in community gathered. Luego, habiendo compartido nuestra comunidad revolucionaria, nos unimos a él en el camino para cambiar el mundo. And then, having shared our revolutionary meal, we join him on the way, changing the world. Amen.